Fishermen from the two local camps in Matusadonha, Kings Camp and Musampa Camp have raised concerns over the decrease in fish population as a result of climate change, which is affecting their day-to-day lives. The residents of these camps bemoan a shift in their work life, which is costing them their usual income, as things have changed because of the sharp decline in water levels in the lakes, which is now affecting their fish population. Fishing camps had become a major financial benefit to communities as fishermen are able to access protected commercial fishing grounds. Many see the direct benefits of sustainable utilization and support of rangers who protect their fisheries from illegal operators. Fishermen interviewed complained that water levels reducing has resulted in the loss of income as they are pleading with NGOs for food aid to feed their families as fish population is decreasing, which is their source of income. Mukudzikira kwaita nzara chitori chichemo chihombe izvezvi kune ma-NGO dzinoendesa kwamora takatonyorana because shoko iroro rakasvika kuti tinyorane kuno titiwanewo chikafu because hatisi kukwanisa mumvura macho hove dzacho hadzisi kubatika hadzipo nokuda kuti mvura yakatodzikira hamutomborina hove dzekuti tirarame izvezvi saka takatoona kuti zvitori nani tinyoresewo tiwane chikafu. Saka urongwa iwo wagara uripo kuti tinyorese takatonyoresa mapepa tikaendesa mabhuku ese saka takangomirira kuti by August pamwe maybe maziteto anogona kubuda kuti tiwane chikafu. The food problems also brought about by climate change are hitting children of school-going age who have to travel long distances to sit for their examinations at schools registered with ZIMSEC. There are no ZIMSEC centers locally and the children have to camp in areas close to the registered schools for days until they are done with examination, and living there requires food. Zvinoitika ndezvekuti vana vechikoro vanobva kuno kana malessons avakwana ekuti vanonyora grade 7 vanobva pano vanopikwa nebhoti retashingairo voenda vanokemba ikoko kwemazuva avanonyora maexam avo. After that vozodzoka kuno. Saka vabereki vane chichemo chekuti vanenge vachishayiwa chikafu chokuti vana vedu because pavanoenda iko obviously vanhu vanenge vaenda kunokemba kawo vamwe vane chinyunyu chekuti vanenge vasina zvikwanisiro but no isusu kuno kuti tinozobatsirana kuti tione kuti vanganosvika sei kuti mwana sezvo mwana anenge achifanira kuti anonyora grade 7 is obvious saka tinozobatsirana hedu kuti munhu anonyora grade 7 yake ari kuume ikoko. The conservatory also received funding of £200,000, which is being allocated to feeding children in schools to alleviate the issue of food owing to the drought which will run up to the next harvesting season. It's about 200 euro. Yeah, 200,000 euro. It's from now up to the harvesting season next year for those four schools. Yeah. Schools. So we've got Zelelo, we've got Chikuru, we've got Dove and Majaso. So one from each chief, because we are surrounded by 4 chiefs. Yeah. So we need to make sure that we reach to every chief. Fishermen in the camps were also appreciative of the efforts by the Matusadonha Conservatory Trust to alleviate the drought effects by employing young people from the communities at the parks. Pakauya Matusadonha Conservatory Trust yakatora vana vakawandisisa zvikuru vakapedza zvikuru mamora ukasvisva zvichienda kusvika uku kwamusamba karuma vana vakare nguva yese mungadai matoona watowandisisa zvikuru muno vachishaya basa rekuita asi iko zvinhu vatu vari kuma 200 vana vatu vapa parks apa vakushanda kune vatu vakahafura kutambura kwevana vayo vakapedza zvikoro zviye saka izvozvo zvimwe zvinhu zvatinokudza zvikuru zvirambe zvakadaro zvichienderera mberi. Fishermen also raised concern against the park regulations that has altered their fishing timetables, which they claim are getting in the way of their work. They are required to cast their nets at stipulated times in order to counter the problems brought about by climate change and water shortage to conserve the fish, but which is, however, resulting in loss of fish to predators as well as theft of the nets. Basa redu iri kushanduka kwazvaita apa ndizvokuti zvatataura izvozvo zvokuti
kushanda kwachona kwatakuita zvikuenda kubasa kuno muchidzoka very day ndizvo alani manetsi zvinoitika manetsi atingaita chitenga totenga manetsi ekuti dzimwe ndikwanise kundigarirawo asi kandasiteya neti ndakauya kuno kumba kare vaiti ivo veresearch vachisangana neyo parks vaiti munofamba nematochi yekuti kamutarira manetsi yenyu kuitira ngwena dziri kukudyirai hove nokuti hove dzatinobata kaidza dziperere pano patii ndoona kuharare munodziwana kana mumasupermarket dziri kubva mumaoko edu ndofunga mwakatodyawo hove yatikatobata saka matochi anobatsira kuti imimi kana muchida somvuu kana ngwena makadaiso makalaita muchingi kana iwe parks vachifamba nebhazi yati ayo mafishermen ayo vari kudaro mafishermen edu epafishing camp anoti mafishing camp panati mafishing camp akawanda asi tine nzvimbo dzatino magrounds edu atinofisha isu atisingasangani mafishing camp saka kutarira manesi kuye kuti tinga chiita manesi ari kukuvara noti unokwanisa kutenga neti nhasi wakanzoenda kumba udzoka mangwana unosvika neti pasisina kana neti yangosara tambo saka neti iyeyi haina kubvambo kuziva waitenga wakana $35 neti iye panebva pasara kusina chinhu. They complain that they used to get more fish before, but now they sometimes find the fish already dead. The problems are also because of the receding water levels in the water bodies, as fish swim further to where it is deep, and this leaves them with limited catch. Asi dambudziko chete retingaramba tichiita setiri kudzokorodza ndore timetable iro fixed timetable ukasiya neti stopped iji kunana Salvation Island padb apo ukazononoka kuenda hove yakaita setiger unosvika dzaora saka chawadzibatira hapana, it's useless, hapana zvawaita. One marisosi arasika, inini ndikuda kushandisa marisosi ndarasikirwa, mhuri yarasikirwa, vari kuharare vari kuda kudya hove varasikirwa, hapana atomboishandisa. Saka ipapo taikumbira kuti tibatsirane kuti panatse kuoneswana kuti munhu asaita seari kuba chinhu chake. They also complained that their search for firewood was getting them arrested as the water receded, as it is illegal to cut down trees on the land which was previously islands before the water dried up. Ipapo futi tine mutemo unotidzinya wekuti panapa paisland patiri tinonzi tinofanira kutema huni mumaisland, but iko zvino maislands yakapera mvura yakava maland yese tikasangana nevepakako zvanziwa sipapa island rapa zvanzi watosungwa because uri watema huni yava land sisiri island. Ipapo last 2 months zadaika patino vakatosungwa vakaoneka vachitema huni vakatomubhadhariswa futi 150. Meanwhile, the occurring problem of climate change is also with the animals that are now crossing into communities in the search of food and water. Zimpax noted that fodder in lake shores is also decreased, which pushes animals to search for food close to the people. If you look at the upper part of the river, this side of the dam, we are actually struggling with about more than 2,000 hippos. And as we move into the dry months of the year, we are in July. So it means August, September, when the temperatures continue to increase, right up to the onset of the rainy season, it means more problems we are likely to have more problems in terms of deaths, in terms of even drying of and in terms of also human or life conflict, because the animals mainly, they want food. As they move into the communities, they are searching for food, they are searching for water, and conflict naturally arises. So the impact is there, and we can see it. So we are predicting that maybe as we move, like I said, into the dry months of the year, it means more animals will be moving into the communities in search of food, in search of water. But like the acting park manager has explained, that there are a lot of activities that we are doing to make sure that we avoid or we minimize the impact into our communities. As the drought worsens, animals are migrating in search of already limited resources, and the influx of wildlife is not only affecting the delicate ecosystem, but increasing competition for water sources. Water levels dropping have also resulted in animal attacks as the waters are shallow, but the fishermen are grateful of the assistance they receive from Zimpax when these incidents occur. Decreasing fish populations, receding water levels, and restrictive park regulations are threatening the livelihoods of fishermen and their families. The parks vanitibatsira makawandisisa kana kuita kuvarira mumvura kana pane mwa kuvarira mumvura mwarumwa nemvuu kana mwa akatungwa nemhuka dzakafanana nyati kana nzou asina kubvira ambofa vane mhanya vanouya
mabhoti otibatsira neuya vana medhiki wavo webatsira wetakura vanhu munhu oenda naye kuchipatara kukaribha kuti munhu asati akwanisa kusvika pakurasa ropa rakawandisisa. Right. Last time I remember pakambouya community manager vastole vachiita inonzi awareness campaign yayo yezvekuatakwa kwemuka. Unofunga vakauya nevepanzi akwa chichi vemadhivers aya vachitaura nezvazvo izvo, vanhu vakadzidzwawo zvavakadzidza in terms yekuatakwa nemhuka, asi mhuka dzacho dzati ataka. Tombotaura kuti for instant izvozvi mvura yapera. Saka mvura yapera mune mumwe muri kuratidzwa kuti pane paine island. Mhuka inonzi mvuu haigari padhibe, inogara papashano pane mvura inodziya. Saka iwe nguva yaunokrosa ipo pamusoro paya inobva yadini yarova chibhoti chako chiya. Uyezve toda kutenda futi papapa hatidi kunyanya kupabuda kuti mabhoti etakazotishandise sofa izvozvizvika ari right. It is essential to support sustainable fishing practices and protect fisheries from illegal operators and adapt the impacts of climate change to ensure the long survival of these communities and the conservation of Zimbabwe's natural resources. Chengetu Chidi, HSTV News, Matusadonha.